We are about to listen to a short, simple story in French. We will first listen to the story without translation, then with English translation. Next, we will listen again without subtitles or translation, followed by a quiz and vocabulary review. J'ai peur du dentiste. Je n'arrive pas à me concentrer aujourd'hui, car ma dent de sagesse me fait mal. Je sais que je dois aller chez le dentiste, mais l'idée me rend nerveux. Ce matin, j'ai essayé de manger un peu de pain grillé avec du beurre, mais mâcher est trop douloureux. Chaque bouchée provoque une douleur aiguë dans ma dent. À la place, je sirote un peu de thé. Je regarde l'horloge. Mon rendez-vous est à midi. Il me reste encore 2 heures. Je vais à la salle de bain, me brosse les dents et m'habille. Mon cœur bat fort. Aujourd'hui, je dois conduire seule chez le dentiste. Personne n'est ici pour me réconforter. Je prends une grande inspiration. Ça va aller, je me dis dans le miroir. Quand j'arrive au cabinet du dentiste, la réceptionniste me sourit chaleureusement. Bon après-midi, veuillez patienter. Je m'assois dans la salle d'attente et j'essaie de me distraire avec un livre, mais mon anxiété reste élevée. Finalement, l'infirmière appelle mon nom. « Entrez », dit-elle. Je la suis dans la pièce et le dentiste me salue. Il semble sympathique, mais cela n'arrête pas ma peur. « Quel est le problème ?» demande-t-il. Je m'assois dans le fauteuil pendant qu'il examine ma dent de sagesse. « Vous avez une carie ?» me dit-il. Mon estomac se serre. « Quelle est la prochaine étape à deux ?» je demande. « Nous devons la remplir, mais ne vous inquiétez pas, ça sera rapide, » dit-il en préparant les outils. Il me fait une injection pour engourdir la gencive. Je ferme les yeux et essaie de penser positivement. Après quelques minutes, il dit « C'est bon, nous pouvons commencer ». Je sens une légère pression, mais pas de douleur. Le bruit de l'outil est fort, mais il n'y a pas d'inconfort. « C'est fini, » dit-il. « C'est tout ?» je demande. « Oui, j'ai rempli la dent de sagesse, » dit le dentiste. Je lâche un rire tremblant, réalisant que ce n'était pas aussi mauvais que je le craignais. En sortant du cabinet, une vague de soulagement m'envahit. La douleur a disparu et je suis fière d'avoir affronté ma peur. Puis, je vois la facture. Se faire remplir une dent n'a pas été si terrible. Mais mon portefeuille pourrait ne pas se remettre aussi vite. Next, we will listen to the story with English translation. I cannot concentrate today because my wisdom tooth hurts. I know I need to go and see a dentist, but the thought makes me nervous. In the morning, I try to eat some toast with butter. But chewing is too painful. Every bite sends a sharp ache through my tooth. Instead, I sip on some tea. I glance at the clock. My appointment is at noon.
I still have 2 hours left. I go to the bathroom, brush my teeth, and get dressed. My heart is pounding. Today, I have to drive to the dentist alone. No one is here to comfort me. I take a deep breath. It will be all right, I tell myself in the mirror. When I arrive at the dentist's office, the receptionist gives me a warm smile. Good afternoon. Please wait. I sit down in the waiting room and try to distract myself with a book. But my anxiety is still high. Finally, the nurse calls my name. Come on in, she says. I follow her into the room, and the dentist greets me. He seems friendly, but that does not stop my fear. What is the problem? He asks. I sit in the chair as he checks my wisdom tooth. You have a cavity, he tells me. My stomach drops. What is the next step? I ask. We need to fill it, but do not worry. It will be quick, he says, preparing the tools. He gives me an injection to numb the gum. I close my eyes and try to think positively. After a few minutes, he says, All right, we can start. I feel a slight push, but no pain. The sound of the tool is loud, but there is no discomfort. All is done, he says. That is it? I ask. Yes, I have filled the wisdom tooth, the dentist says. I let out a shaky laugh. Realizing it is not as bad as I feared. As I walk out of the office, a wave of relief washes over me. The pain is gone, and I feel proud for facing my fear.
Then I see the bill. Getting a tooth filling was not so bad. But my wallet might not recover as quickly. Next, we will listen to the story without subtitles or translation. Je n'arrive pas à me concentrer aujourd'hui car ma dent de sagesse me fait mal. Je sais que je dois aller chez le dentiste, mais l'idée me rend nerveux. Ce matin, j'ai essayé de manger un peu de pain grillé avec du beurre, mais mâcher est trop douloureux. Chaque bouchée provoque une douleur aiguë dans ma dent. À la place, je sirote un peu de thé. Je regarde l'horloge. Mon rendez-vous est à midi. Il me reste encore 2 heures. Je vais à la salle de bain, me brosse les dents et m'habille. Mon cœur bat fort. Aujourd'hui, je dois conduire seule chez le dentiste. Personne n'est ici pour me réconforter. Je prends une grande inspiration. Ça va aller, je me dis dans le miroir. Quand j'arrive au cabinet du dentiste, la réceptionniste me sourit chaleureusement. Bon après-midi, veuillez patienter. Je m'assois dans la salle d'attente et j'essaie de me distraire avec un livre, mais mon anxiété reste élevée. Finalement, l'infirmière appelle mon nom. Entrez, dit-elle. Je la suis dans la pièce et le dentiste me salue. Il semble sympathique, mais cela n'arrête pas ma peur. Quel est le problème ? Demande-t-il. Je m'assois dans le fauteuil pendant qu'il examine ma dent de sagesse. Vous avez une carie ? Me dit-il. Mon estomac se serre. Quelle est la prochaine étape à deux ? Je demande. Nous devons la remplir, mais ne vous inquiétez pas, ça sera rapide, dit-il en préparant les outils. Il me fait une injection pour engourdir la gencive. Je ferme les yeux et essaie de penser positivement. Après quelques minutes, il dit « C'est bon, nous pouvons commencer ». Je sens une légère pression, mais pas de douleur. Le bruit de l'outil est fort, mais il n'y a pas d'inconfort. « C'est fini », dit-il. « C'est tout ?» Je demande. « Oui, j'ai rempli la dent de sagesse », dit le dentiste. Je lâche un rire tremblant, réalisant que ce n'était pas aussi mauvais que je le craignais. En sortant du cabinet, une vague de soulagement m'envahit. La douleur a disparu et je suis fière d'avoir affronté ma peur. Puis, je vois la facture. Se faire remplir une dent n'a pas été si terrible. Mais mon portefeuille pourrait ne pas se remettre aussi vite. Next, we will answer quiz questions and review vocabulary. Good job on finishing the lesson. Click the video below and continue your language learning journey.